monde les gars, c'est Coco. Alors, on avance vers la fin de l'aventure. Donc, on va commencer tout de suite. On fait quoi? C'est quoi ça? Et si on commençait par les missions secondaires les gars, parce qu'on se rapproche un peu de la fin. On se rapproche un peu de la fin. Je réfléchis, je réfléchis. En fait, non, on se rapproche pas du tout de la fin. Il y a un, deux, trois. Ok, on va aller voir. C'est comment ça s'appelle déjà? C'est Dead Rédemption. Franchement, moi les gars, on peut dire cette femme, elle est. J'adore sa personnalité. Parmi tous les personnages en dehors de Arthur Morgan, je pense que c'est la personne que je peux faire le mieux. Parce que franchement, il a une bonne script. Et Rockstar a bien écrit quoi. Montrer que la femme n'est pas juste là pour faire une décoration. Et qu'elle a vraiment une valeur importante. Allez, donc là, bref. On va aller faire donc sa mission à City Elder. Non, pourquoi ça coupe comme ça tout d'un coup? Sinon, à part ça, les gars, comment allez-vous? Donc, comme vous savez de temps en temps, je lance une petite information du jour. Bon, apparemment, donc le Mortal Kombat 1 qui vient de sortir sur toutes les plateformes. C'est où ça? It's okay. Yeah. Les gars, regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi ça, les gars. Ben, j'ai bien entendu quelqu'un qui crie tout à l'heure, hein. Okay, my girl. Yeah. Oh, peut-être que c'est moi, hein. Hold up now. Easy there. Shh. Ouais, mais le problème, c'est que j'entends des gens qui parlent, mais je vois rien à cause de ce brouillard. Yeah. Bon, tant pis. On fait notre mission. Du coup, où est-ce que j'en ai? Du coup, donc, apparemment, d'après certains. Vous regardez sur internet, hein, moi je sais pas quelle source exactement, mais il y a beaucoup d'informations qui pop en ce moment que la version Nintendo Switch de Mortal Kombat est catastrophe. Donc, voilà le terme du jour que la Nintendo Switch actuelle commence à être datée pour les futurs jeux next-gen. Bah, il y a des éditeurs, tu vois, qui essayent. Ou bien il y en a qui mal optimisent. Alors là, il y a une chose que je comprends pas. Certes, Nintendo a réussi à faire des exploits extraordinaires avec leurs exclus comme Zelda et tout le reste. Et les autres n'arrivent presque pas au même niveau. Donc là, je ne comprends pas. Est-ce que la console, elle est-elle vraiment moins puissante, vraiment à ce point-là? Pourtant, je pense qu'elle est un peu entre une PS3 et PS4. Et quand je vois qu'à l'époque, sur PS3, on peut faire de belles choses, je ne comprends pas. Après, moi, je suis pas développeur, ni celui qui crée des logiciels ou quoi, bien sûr, mais à mon avis, c'est l'effet portable. C'est ça qui est compliqué parfois.
Alors, bon, Good morning, sir. on est arrivé. C'était où la mission avec Sadie? Morning. Hum, Elle était pas là quelque part? Good morning, friend. Elle était là quelque part, on est bien d'accord. Ah, c'est là. Vous savez quoi, les gars? On va faire une petite mission secondaire là qui a l'air très drôle. Je sais pas, hein, c'est quoi. Mais j'adore. Vous savez, dès qu'il y a un point d'interrogation comme ça, moi j'adore. C'est souvent des petits délires, quoi. En plus, on n'est pas loin, donc. Donc voilà, si vous voulez donc. Serves to eat. Morning to you. Please, give what you can. Mr. Morgan. Oui, ma soeur, ça va? Hello, sister. Calderon. Brother Dorkins and I were talking about you just the other day and hoping we would see you again. How is Brother Dorkins? Oh, he's quite well. A little frustrated with the workings of our order. He keeps trying to be sent overseas, do something with more challenge, maybe be a missionary. He's a lovely man. Sure. And how are you? Never better? Are you sure? I'm quite sure, sister. You know, a long time ago, I was like you. I very much doubt that. Oh, no, I did terrible things, awful things. And I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed. And then one day, I saw that love did exist. And ever since then, doing bad things became, well, not impossible, but ridiculous. I guess I'm just hoping for a dignified exit. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an outlaw. Oh, what fun. Religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. To me, God is people and people are God, so we must all do what we can. These people are starving. Go find them some food. Don't worry so much about your heart. The actions will lead, and the heart follows. I'll still think of you in very nasty terms, as you wish. Limosna para los pobres! You know what, sister? I think I've already got plenty of food on me. They can just eat mine. You are wonderful, Mr. Morgan. Now, that ain't true. Oh, I meant wonderful, but so very frightening. As you wish. Consider your good deed done for the day. I won't subject you to any more benevolence. Sister Ethel makes a fabulous stew. They will be so happy. Hey, mister. Well, anyway, I must focus on the work at hand. Goodbye, then. I have already taken up far too much of your time. Ok. Et ouais les gars, regardez-moi ça. Parfois aussi dans un jeu, j'adore juste regarder les choses. Spare for the poor? Allez mon cher Sadie, Sadie Humaine. Ben voilà du coup, entre parenthèses, vous avez eu l'information du jour. Elle est où encore? Par contre, chaque fois je la cherche, je la trouve pas.
Ah, d'accord. Don't you worry about me. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? Why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Oh là là. Dutch, Dutch. Okay. Come on. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. Look here, don't the public love an execution? All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Bah, je comprends un peu Arthur, hein, les gars, parce que Dutch, parfois, je ne comprends pas sa décision. J'ai l'impression qu'il perd un peu la Let's tête. go. Quiet. Surtout quand il a tué la femme, là, aux Caraïbes, là, vous savez, sur les îles. Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof, overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And
do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Donc cette fois-ci les gars, la mission elle est un peu There's délicate. a ladder. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Oh, yeah. What's this then? A gun case. Your boss is gonna swing, I promise. Want more? Welcome. There goes your escape plan. It is justice that separates us from Barbary. Yet justice itself can at times be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges are... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. C'est dangereux cet épisode les gars. Whenever you are ready. Même si c'est un jeu c'est chaud. Oh! Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Ouh! Elle rigole pas. Elle abuse là. Elle a... You hear us? Take a shot on these O'Driscolls. Non mais elle est devenue folle aussi à un moment donné. Est-ce qu'on peut le faire tomber ou pas? Non, on peut pas le faire tomber. Oh les gars, mais ils sont où les autres là? Stick close to me. Oh là là, et l'autre là, il est fini. Hein. Il faut toujours se méfier des apparences, les gars.
Ah ouais, ils sont nombreux. I'm gonna be the one that busts you. Ain't no bringing calm back. Get out of here. Well, we got him. Let's just get out of here. Go. Eh ben. Oh là 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 là. Ça craint, les gars. Cette époque et sa violence de justice et de paix. Ça craint. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? Oh là 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 là, pourquoi elle a rendu ma My dear bague? Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Eh ben. Jamais 203. Alors les gars, on se rapproche vers la fin. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec toutes les émotions, évidemment. On va juste faire une petite mission inconnue là. Et après, on va s'arrêter là. Parce qu'on se rapproche vers la fin et il y a beaucoup d'émotions en ce moment, les gars. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est... Oh là là. Oh là 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 là. Notre époque n'est pas si le parfait. Il y a plein de défauts, il y a plein de choses qui se passent. Mais cette époque-là est terrible aussi quand j'y pense. Les gens, ils regardent carrément dehors, quoi. Non, mais c'est fou quand même. Assister à ça pour de vrai, vous imaginez, les gars, c'est non. Donc attention aux âmes sensibles, c'est très très important. Toujours avertir donc les âmes sensibles. Surtout pour cet épisode, quoi. C'est l'émotion, l'émotion, l'émotion. Help me! The
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hands up. You trying to rob a sick man? I was trying to help. Bullshit you was. I hope you move, fancy boots. Unlike you. Eyes honorable. Oh non mais ils sont immortels ces gars-là, c'est pas possible. Non mais parfois en faisant une bonne action, on risque de se trouver dans la merde, bien sûr. Non mais ces gars-là, c'est pas possible, c'est pas des êtres humains quoi. Give me a shot, you cur bastard! Jackass! These woods is watered with the blood of idiots. C'est bon? Lousy bastards. Bah ouais, comme tu l'as dit, moi j'étais venu pour les aider simplement quoi, et là... Yep. Bon, allez. On va aller voir nos... Ouais, c'est ça, on va aller voir nos petites missions inconnues là. Qu'est-ce qu'on va découvrir cette fois-ci? Eh oui les gars, et les gars. Je suis où là? Oh là, ça monte un peu non? Ouh, c'est en hauteur. La 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 la. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? Aïe, aïe, j'ai mal aux yeux là. Je sais pas pourquoi. Yep. Madame? This was supposed to be our little adventure. Madame, vous êtes là? Oula. All we need is each other. That's what you said. Ah, il y a quelqu'un qui est mort. Excuse me. Hello. You all right there? Who are you? Oh, it's okay, ma'am. I don't mean you no harm. Well, it makes no difference now. If an outlaw or a wild animal doesn't get me, starvation will. Ah bon? Comment ça? Je peux vous aider, moi? We came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. Je comprends, ouais. Je comprends All tout this à fait. squandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic. What a pair of fools. Oh la barbe, t'as pas vu ma barbe? Train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal. Cal.
Ah bon? Et vous allez faire quoi? Ah, quand même, merci. C'est pas juste comme ça et je te laisse et c'est bon, quoi. Is there anything left for you to eat? Nothing. Oh, we didn't know the first thing about hunting. We couldn't even catch a darn mouse. Ben, on n'attrape pas une souris, enfin. Poisonous berries, though. I'm a natural at finding those. Well, you ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt. Come on. I'll show you. Oh, le petit gentleman. Ah, eh, les gars. Franchement, là j'adore ce genre d'émotion, mais là, But you better not try any funny business. You know, I il n'y may a be weak, pas but pour I moi. still know how to stand up for myself. Je kiffe ce jeu. Come on. Même s'il y a des moments où je me trouve vraiment pathétique dans le jeu. Tell me, you ever skin an animal before? No, but then again, I haven't caught much of anything either. Well, you'll need to know how to do both if you're gonna survive out here. I am all too aware. So where should we head for? Let's try in the trees down there, near the river. What happened to your husband, if you don't mind me asking? A bear got him. It was horrifying. He survived, but only for a couple of days. I buried him a week ago. I'm sorry. This was really his dream more than mine. I'd have hopped the next train back to Chicago if he'd said the word. But now, I don't know, it's hard to explain. I have to do this. I understand. Oh, c'est beau. C'est tellement beau. Bah ouais, mais il faut faire quoi là maintenant? Là, je comprends rien. Je dois faire quoi en fait encore? Je me souviens plus là. Est-ce que je dois l'expliquer? What are you waiting for? Comment ça? Ouais, mais laisse-moi une minute aussi. Y a rien pour l'instant. Je peux traverser comme ça sans se noyer, c'est possible? Elle va faire le tour. Elle va faire le tour. D'accord. Eh oui les gars, apparemment il y a aussi une rumeur qui sur... Maybe it's worth another look. Où ça? Okay, I don't think this is such a good idea after all. Are we going then? I'm sorry, I just don't have the energy to mess around. I'm going back to the house.
Attends, attends, où est-ce que tu vas comme ça? Eh, il pleut. You're acting very strangely. Je vais vous aider enfin. Bon, il pleut, c'est pas ma faute, mais... I think you should leave now. Mais non, mais attends, quoi. Oh, oh la vache, il pleut de ouf. Il pleut des cordes, comme on dit. Mhm. Eh ben. Par contre, les gars, il y a une rumeur qui circule encore aussi, comme quoi Rockstar envisagerait de sortir Red Redemption 2 sur Switch. Mais je ne suis pas sûr. Je sais pas d'où ça vient cette rumeur. Donc je peux pas le confirmer. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh la vache, l'orage. Ah, il habite là. Ah ben là, ah ben là. Ah, les effets de pluie et tout ça. Et oui les gars, donc voilà, j'ai pas réussi à le sauver la dame. Mais on va ça. Oh, vous avez vu l'orage? Ah, c'est impressionnant. Tout ça c'est fait avec le moteur de PS4 les gars. Donc vous imaginez bien. Le moteur de PS4 qui est sorti en 2013 quoi. Rockstar ils ont bien taffé sur ce jeu. Je pense que franchement, maintenant je confirme, c'est l'un des jeux que je peux faire. Bien sûr il est lent et tout, super lent et tout ça. Mais je pense que je kiffe beaucoup ce jeu. Bon, on va se laisser là aujourd'hui avec le mauvais temps comme ça. Et du coup, à la prochaine, au prochain rendez-vous. Donc, les gars, ciao, ciao, ciao. C'était Coco. Alors, comment on fait? Ah, il fait noir et tout ça. C'est... Ouh. On va sauvegarder. Hein. On peut sauvegarder? Ah, on peut. Et voilà, les gars, c'était Coco Ragé. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. C'est bon?